The drum. Baseline. Muy buenas, ¿qué tal? Déjame que compruebe si se escucha bien todo, ¿vale? Vamos a seguir viendo conferencias de E3, en este caso el Treehouse que hubo de Pokémon. A ver qué tal va. Déjame que compruebe si se escucha bien todo, ¿vale? Parece que sí, que se escucha bien. A dejarlo. Vamos a seguir viendo conferencias de E3, en este caso. Cállate, Rorcror. Cállate, cállate. Muy buenas. Pues nada, vamos a ponernos los casquitos, vamos a estar cómodos. Muy buenas, Retro Javi, bienvenidos. Sí, vamos a ver este vídeo, ¿vale? De Treehouse, que ahora está todo el mundo criticando tanto para los gráficos y el tema de la Pokédex. Vamos a ver la presentación, a ver qué dicen. Y a ver si saco algo más en claro que el hate y el rampage que está recibiendo Pokémon Sword y Pokémon Espada. Bueno, Pokémon Sword y Pokémon Escudo, perdón. Que sé, tengo. Bueno, el vídeo dura media hora, así que no estaré mucho en directo. Ya veo luego si hago otro directo más y así nos vamos puliendo todas las presentaciones que tengo ganas de verlas y no pude verlas en su momento. Pues vamos a darle. Hi everyone, welcome to Nintendo Treehouse Live 2019. My name is Teresa, and we're here to kick off to the first view of a live gameplay of Pokémon Sword and Pokémon Shield. I'm here with our very, very special guest, Mr. Masuda, who is the game producer, Mr. productor de juego, who is the game director, and they're accompanied by David from the Pokémon Company. Thank you very much. They also have a little cameo appearances of Square Bunny, Gurky, and Sobble. They're super, super cute. Vamos a ver la voz si se escucha bien. Accompanied by Terry and Bill, who just cartwheeled into our segment over here. Pero se escucha bien mi voz o solamente se escucha la de ellos cuando hablan. A lot of announcements from the Pokemon Direct last week, and then there was some more information that came out this morning. Ha salido más información, así que vamos a ver. Se escucha todo bien, vale, gracias Retro. 先日の任天堂ダイレクトもそうなんですけども、まあ先ほどのすみません、先ほどの任天堂ダイレクト、bueno, ahora va a traducirlo. ダイレクトでいろいろ新情報が出たと思うんですけれども、なんか追加で話しいただけることありますでしょうか。そうです。まず本作の大きな特徴の一つである Los peluches están chulos, そして伝説のポケモンをご紹介することができたので、まあ多くの皆さんがソードシールドの魅力をまず少し知ってもらえたかなと思ってます。So we're really happy to finally be able to reveal one of the big features of the game called Dynamax, as well as the legendary Pokemon. I think that's really getting a lot of the fans out there excited. Y los Pokémon legendarios que ya los presentaron. Yeah. I'm actually really excited. I think we're going to get a sneak peek to that element. But Bill, do you have anything else to add? That's right. I think today was anything you can share about what we're going to be showing on Treehouse Live for everybody watching at home? 本日のこの Treehouse Live でどういったことを見せることになるんでしょうか。そうですね。先ほどのダイレクトで水タイプのジムの挑戦というところと、あとジムリーダーのルリナーについて公開しました。で今回のツリーハウスライブではワイルドエリアとマックスレイドバトルについて実際にプレイして紹介したいなと思います。So in the direct we just saw, we revealed the water type gym and the gym challenge and the gym leader Nessa. But in today's Treehouse Live, I want to demonstrate via actual live gameplay the wild area as well as the max raid battle gameplay. Bueno, van a enseñar combate y el área abierta. Vamos a ver qué nos depara. For the Pokemon games, we have not had an area like this. Can you maybe give people just a little bit of information about what it is? Un área así. ワイルドエリア、こういう
que es la primera vez que hay un área como de ese tipo para Pokémon. Si la puede explicar un poquito cómo va. このワイルドエリアなんですけども、最も多くの種類のポケモンが生息してまして、天候によっても出現するポケモンが変わる、今までのポケットモンスターシリーズでは存在しなかったような広大なエリアとなってます。So this is really kind of the first time that we've had such a huge, wide open area in the Pokemon main series RPGs, and you'll, in the wild area, you really find the widest variety of Pokemon out of any area in the games, and it also changes the Pokemon you can encounter depending on the weather conditions and where you go in the time of day. あとその町と町をつないでるので、冒険中にも何回もここに訪れることになります。あとちょっと見ていただいて分かる通り、カメラをこう自由に動かすことができるので、これによって落ちているアイテムであったり、空を飛んでいるポケモンを探すこともできます。The wild area it spans across multiple towns, so your adventure will take you back to this the wild area. Vale, se expande por distintas ciudades y volverá para atrás. You can control the camera freely in this area to better Puedes find controlar la cámara libremente and also see the Pokemon that are flying above in the sky. Y también ver los Pokémon que vuelan. Like we are seeing Pokemon out in the field here, correct? そうですね、フィールドポケモンがちょっとうろうろしているような感じには見えるんですけれども、そうですね、ああいったその生き生きとこう動いているそのシンボルエンカウントって呼んでいる、ポケモンとのエンカウントと、あと先ほどちょっと出ましたけど、ちょっとびっくりマークが出てくるのがあるんですけども、あれはこうまたシンボルポケモンではいないこう新しいポケモンが出てくるというそのランダムのエンカウントのドキドキ感、どちらもその遊べるようになってます。So yeah, we have the Pokemon wandering about the field. We call them kind of symbol encounters, where you can see the Pokemon before you actually encounter it. But at the same time, you actually just saw an exclamation mark pop up in the tall grass there, and that kind of simplifies that it's a random encounter, so you don't know which Pokemon you're going to encounter. Vale, la Charizco es que bueno. Also let players enjoy that excitement of not knowing what they're going to encounter. La exclamación es un encuentro aleatorio o te puedes chocar con los enemigos que tienes ahí. También es interesante. そうですね、ワイルドエリアのこのフィールド上にたくさんいろんな種類のポケモンが出てるようには見えますね。はいはい、そうですね。今ちょっとバトルでも見てわかる通り、今回は単性のバトルっていう風になってまして、今回の単性のバトルで実際に戦ったり、ボールを投げたりして捕まえることができます。Yeah, there's definitely a lot of Pokemon to encounter, and of course, as you can see here, the battle system, it's the traditional turn-based battle where you choose moves to defeat the wild Pokemon before you can catch it, or battle against it before you catch it. ポケモンごとに特性があったり、道具を持たせることもできますので、かなり奥深いバトルというのも体験できるようになってます。And you'll find that their Pokemon abilities are back, as well as the ability to give them items to hold. So there's definitely a lot of depth to the battle system. Ahora me añadió más profundidad al sistema de combate. To the depth within that battle system, and they'll be able to enjoy that both within the game as well as in their one-on-one battles as well. そうですね、そういう深いバトルシステム、多分楽しみにしてるファンもいると思うんですけど、こういう野生ポケモンとのバトルだけではなくて、他のプレイヤーとの通信対戦を通してもできるということですよね。そうですね、通信で対戦したり、その奥深いバトル、そうですね、待ってる方もいらっしゃると思うんで、そういった方にはすごく満足いただけるようなバトルになっていますね。Yeah, I definitely you can have link battles with other players, and of course I think there's a lot of fans out there that are looking forward to kind of this return of the really in-depth or the deep battle system that we have to really compete with each other. La gaviota tiene muy pocas animaciones. El conejito sí está chulo, pero 雨降ってますけども、雨降ってるんでその水タイプのポケモンが出てます。で、場所によってはその天候が変わったりすることもあって、それで雪が降れば氷タイプが出たりっていう様々なポケモンが天候に合わせて出てきます。You can see it's actually raining right now where we're wandering about, and depending on the weather condition, the kind of certain types of Pokemon will appear more frequently. Right now, we'll see more water-type Pokemon. Bueno, según el tiempo que a mí me ha cambiado la aparición de Pokémon, eso se queda igual que en toda la saga anterior. ワイルドエリアは天候が変わったりするので、行くたびに新しい出会いが待ってますんで、毎日ワイルドエリアに訪れてほしいなと思います。And the climate's pretty dynamic, so if you come back a different day, the weather may be completely different. So we really think that players will have a lot of fun coming back multiple times and seeing the different Pokemon that appear depending on the weather conditions. So we were talking about the different encounters, but it looks like Terry can also whistle to attract Pokemon, and different Pokemon have different reactions to when he does that. システムの話をしてたと思うんですけど、今ちょっと口笛をして、いろんな反応をポケモンたちがしてると思うんですけど、もうちょっと教えてもらえますでしょうか。No pasa nada, Retro, es normal que se te apague el móvil. 近づいて
プレイヤーを見ると近づいてきたり逆にこう逃げていったりするポケモンもいます。でなかなかこう空を飛んでいるポケモンとかが捕まえづらかったりするんですけど、口笛を吹くことで、こちらにこうおびき寄せたりとかですねして、いろんなポケモンと出会うことができるようになってます。Yeah, the whistle is kind of key to encountering certain types of Pokemon. For example, if they're flying high above, you can't really, El silbido es para atraer a otros Pokémon, por ejemplo, que vuelan alto también, eso es interesante. Like you said, kind of different Pokemon react differently. Some might. A ver, se echan menos las animaciones, es cierto, pero bueno. Maybe curious about you and approach you. Terry's doing a great job of battling and capturing Pokemon here in the wild area. Just got my Metapod. Expanding the party. That's right. So I think for today's Treehouse Live segment, we're going to explore this part of the wild area as we kind of head closer to one of the towns in the game. And that should give us a good sense of this one particular part of the wild area, but clearly there's a lot more to the wild area than even what we're showing here today. 今日お見せするのは、あくまでもこの近くの町に、近づくこの辺りだけをちょっと紹介するんですけども、もっともっと本当に広くていろんな場所がワイルドエリアにあるんですよね。そうですね。かなりポケモンシリーズにおいては広い場所となってまして、遠くに行けば実は強いポケモンとかも出たりしてですね、自分の気持ちに合わせてこう遠くに行ってみたりとか。近くでいろんなポケモン捕まえたりとか、いろいろ冒険してもらえたらなと思います。Yeah, this is just a small portion of the wild area. If you wanted to walk really far out there, there's lots of stuff to discover, and it's much wider. There's a lot available to discover. For example, much stronger Pokemon that you may want to go try and seek out. Bueno, todo con su tiempo, Retro Javi, tranquilo. しゃがみながらこう草むらを歩いてたりしたんですけども。ポケモンによっては、プレイヤーを見つけると逃げてしまうポケモンもいますので、こうしゃがみながらこう近づくと気づかれずにエンカウントすることもできます。Yeah, we were actually just, I think Terry was showing the crouching down motion where you can kind of get into the tall grass and quietly approach some of the more perhaps timid Pokemon. Otherwise, they might run away from you. We had talked about how when the weather changes, that specific Pokemon appear more often. So like right now, it's hailing, so there's a different variety. そうですね。今氷が降ってるので、ちょっと違うタイプのポケモンがちらほらとちょっと見かけられますよね。Yo cuando chico sacaba muy buenas notas retro. ているので、氷タイプのポケモンが出るようになって。Por eso siempre podía jugar a las consolas, ¿sabes? Mientras que tuviera buenas notas, no me podían decir nada. And here we have Terry taunting Choke here. Qué chulo. Macho, Now, of course, you can access the wild area from very early in the game, but as we see here, eso es muy simple, retro. Pokemon out there. 結構序盤からワイルドエリアに行けるようになると思うんですけど、Después te queda bachillerato. ここではレベル高いポケモンも出現するということですね。そうですね。ちょっと奥に行けばやっぱりレベルの高いポケモンって今かなりこうレベルに差があるんで、これはちょっと逃げた方がいいんじゃないですか。Yeah, depending on where you go, there'll be some very high level Pokemon that you maybe can't take on. So you probably run away from this one. Mira, se mueve la animación de combate pegando puñetazos. Score buddy. 強いですからね。もう逃げれるかな。got away. Hi, Cocolat. How are you? I'm watching the last E3 Treehouse from Nintendo. I didn't see it, so I'm watching it on live with some followers. 先ほども見たんですけれども、自転車が今回復活するということで、多分喜ばれるファンもいるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱり自転車はファンも結構多くいたりするんで、今回こう自転車に乗ってこの広大なエリアを。Mira, el tema de la bicicleta también me mola mucho, Oh. Helps you get around this wide area. で、ちょうどちょっとこうリエをダッシュでこう、いきなりこう加速することもできたり、あとは今水上にそのまま乗れたと思うんですけど、スムーズにこう水上にも入れるんで、こういう広大なエリアをこうなんでしょうね、自由に冒険することができるようになってます。Mira, hay unos gestos o algo. The wild area very quickly. You can even hold down the B button to kind of get a little dash move going, so you can get some extra speed. And as you saw, you can just kind of seamlessly transition to going above, on the lake there, kind of just riding over the water. So it definitely helps you get around.
This is definitely a bike I wish I had when I was younger. 子供の時にこういう自転車があればよかったなって。そうですね。ダッシュできたらすごいスピードで走れますから。Yeah, definitely get you around quickly. And then of course, Una raíz lo que han there's, contado ahí. you know, certain secrets out in the wild area for players to find. なんかちょっとなんていうんですか、隠れ的なものもちょっと。¿Eso que sale ahí de Gloria? ¿Eso qué es? このワイルドエリアはいろいろそのキラキラと光ってるアイテムを Bueno, ahí tenemos lo de la するので、 pesca, 毎 sistema de 日訪 pesca. れるとまた新しいアイテムを見つけることができますね。 Yeah, every time Una you come back, Goldie. you'll find like kind of hidden items in different spots in the wild area, so it's a lot of fun to walk around and discover them. And of course, activities to enjoy like fishing. あと釣りも今ちょっとポケモンちょっと釣って。そうですね。それ釣りもワイルドエリアではまあいろんなことができるんですけど、まあ釣りもその一つですね。Yeah, there's definitely a lot to do in the wild area, and as you mentioned, fishing is one of them. Ahora está nevando. 出会えるんで、もう釣ったりいろんなポケモンであったりしてほしいなと思います。A lot of different ways to encounter the variety of Pokemon in the area. Now, one other thing that we've noticed here on the left side is that we're seeing some icons pop up on the left Bueno, side estás of the hablando de screen. los iconos 左 ahora. の方にちょっといろんなアイコンが出てるんですけども、何でしょうか。そうですね。Y と書かれているものと、その上にいろんなアイコンがステッカーがあるんですけども、これはYY 通信といって、今回のソードシールドでいろんな通信を遊べるような仕組みがこの YY 通信になってます。So this is part of the new kind of communication functionality we're calling that's through this device called the Y-Com in the games, and you can actually have these what we're calling stamps appear to kind of show what other players are up to. 今実はこれ近くで増田さんがそのまま遊んでいるんですけども、その交換をしたいっていうアイコンがここに出てます。So this is actually Masuda-san playing right next to us. He's playing the Gloria character there, but Masuda-san el que está jugando. Signifying that he wants to trade with us. まあここで Vale, vale. Pero es por wifi, no es por internet, ¿vale? まあ自由に呼びかけ Es local, según parece. まあ例えばマックスレイドバトルもここで呼びかけることができます。 So you can use these stamps to kind of invite people to battle, trade, or even try and get other players to join you in a max raid battle. Gloria. これ増田さんです。This is actually Masuda-san. He's playing Gloria right now. でワイルドエリアはまあいろいろなプレイヤーが違う目的を持って遊んでたりするんですけども、そういったプレイヤーが出会う場所でもありますね。So there's a lot of different reasons that players will come back to the wild area, but you can kind of encounter them, other players, if you're connected in the wild area and see them in your game. ローカル通信であれば、まあ近くで遊んでいるプレイヤーがそのまま表示されますし、まあ、インターネット通信をすれば世界中のプレイヤーがこのワイルドエリアで一緒に遊ぶことができます。And this works either via local wireless with other players that are nearby playing at the same time. You can also connect with to the internet to kind of play with other players from around the world. También se podrá hacer por internet. Bueno, vale, vale, mola. Now Terry has gotten to the town that we were heading towards. Right, but there's some lights in the background. These red pillar lights. Could you guys explain what these are? ちょっと目的地に街に到着したんですけど、ahora el tema de los rayos, que eso era de los combates especiales. 光の柱みたいなものがあるんですけども、それって何でしょうか？そうですね。あれはですね、ポケモンの巣でして、で中に非常に強力なダイマックスポケモンがいます。そのパワー、エネルギーが赤い光で出ていますね。So those are actually what are called Pokemon dens, and there's a red light emitting from them when there is a Dynamax Pokemon inside. So the red light kind of represents the energy of the Dynamax phenomenon. 光のところに行くとマックスレイドバトルをチャレンジすることができます。And what that means for the player is that you can go there and encounter that Dynamax Pokemon in a max raid battle. Well, perhaps we should show what the max raid battle is like. Vamos a enseñar combate de Max Raid. ちょっとやってみたいと思います。はい。All right, so as we're prepping up to do said max raid battle, Mr. Mori, Mr. Masuda, could you explain a little bit more to the people watching at home about what the Dynamax feature is? ちょっとダイナマックスについて Anda, no digas tonterías, retro. いいですか？そうですね。これまでですね、メガシンカーとか Z 技っていう要素があったんですけども、今作ポケモンがパワーアップする新要素として入ったのがこのダイナマックスです。So Dynamax is actually a new way to power up your Pokemon in these games. It replaces what we've seen previously. Eso es seleccionar otros jugadores, ¿no? Van a luchar contra un Onix. Muy buenas dos, ¿qué tal? ダイマックスレイドバトルなんですけれども、好きな、ポケモンを1匹選んで戦うことができます。で、今回はボックスからも
1匹選べるので、そこから1匹選んでルカリをちょっと選んで戦ってみようと思います。Listo para combatir, vamos a ver qué pasa. From either their party or from the box, so it's important to choose one of your stronger Pokemon since you before you go into the max raid battle. Solamente tienes un Pokémon para esta batalla, ¿vale? できないのでこの1匹大切に戦ってください。And you only get to choose one, and you can't change during the battle, so you've got to make sure it's a good choice. So strategy and communication is incredibly key here. ということはもうプレイヤー同士のコミュニケーションというのは非常に大切になってくるんですよね。4人で戦うので、その役割分担と連携がすごい大事になってます。Yeah, cooperation between the players and also really determining the roles is going to be very important to defeating the opponent. 例えば、タイプ相性の強い、良い技を持っているポケモンが中心となって攻撃して、Qué bueno, los gráficos que salen ahí son los de Game Boy Advance, de los iconos. 回復技で味方をサポートするっていうのがすごい大事だと思います。So yeah, once you get into the battle, identifying maybe which of the 4 Pokemon will have the best type advantage to be the main attacker, and also like who can be the best kind of supporter or the Pokemon that will use healing moves to support the team. Yes, I'm playing as Togekiss, so for my first move, I've used Reflect to try to protect all of us a bit. そうですね、僕はトゲキスを使ってるんですけれども、今リフレッシャーを出してチームをトゲピエランテリオ。Thank you。こうするとみんながこう守備力が上がるんで、これによってこう攻撃が強かったとしても防げることができます。That'll definitely help protect against some of these powerful attacks. Eso dolió, So I guess we should do roll call. I'm playing Ludicolo, so I'm actually just got hit, and as we can see here, Steelix is doing multiple attacks. Is that fair? ちょっと今ハガネールが連続で技をいろいろ出してきたんですけれども、それって結構不公平ですよね。そうですね。ダイマックスをしているポケモンはVale, tenemos ahí la barra y Dynamax. Ha preguntado si el combate es justo porque Steelix hace varios ataques simultáneos. Yeah, when you're going up against a Dynamax Pokemon, sometimes they will take multiple moves, and so you really kind of can't let your guard down. 自分トムでウィンディ使ってるけどちょっとでかくなっていいですか So I'm actually the Tom character here playing Arcanine. Is it okay if I use Dynamax? Absolutely. I think we need all the help we can get. Yes. ぜひお願いします。Va a utilizar el Dynamax. 各ターン、プレイヤーは1回しかできないんですね。で、プレイヤー側が順番にダイマックス権利が回ってきます。で、バトル中にどのプレイヤーか、1人しか、1回しかダイマックスできないので、このダイマックスタイミングも非常に重要となっています。The ability to use Dynamax that actually rotates between the players each turn, but Madre mía, qué chulo se ve. Once throughout the entire battle, so it's important to kind of identify what the exact right timing is to be able to, exploit its power. So yeah, obviously a lot of strategy goes into these Dynamax raid battles. 結構じゃあ戦略性の高いバトルなので、そうですね。で、ダイマックス技を使うと、その効果によって、例えば今、炎の技を出したんで、日照りになりましたね。Yeah, and you can see that there are once you Dynamax. Seguramente yo tengo mala memoria retro. Turn into max moves, which are much more powerful, and they also have these added effects, like you saw the drought was just triggered based off Arcanine's attack. Yeah, and they look really cool too. Por cierto, ya soy en el Harry Potter Auror. Yeah, definitely. I think it's very impressive. And as we can see, sí, te entendió, Retro, te entendió. Barrier around him. 今ちょっとなんかバリアを張ったみたいな感じになってるんですけど、今日照りになったのでソーラービームが一旦で出せましたね。で、これもまた連携のすごいいい連携だと思いますね。そうですね、バリアの方はそうですね。で、バリアなんですけども、Yo me sé de varias generaciones. Lo que pasa es que no me acuerdo. で、今ヒットポイントがこう減ってくると、そういうバリアが登場します。So yeah, with the barrier, Yo la segunda generación no lo jugué tanto, jugué más la tercera y la cuarta. Y la de Pokémon X y Blanco y negro, diamante. ゲージが5つあるんですけど、ダメージを与えるごとに1つのゲージが減ってきます。で、攻撃力が低いポケモンでも高いポケモンでも1ゲージずつ減っていくので、この時はもうどんなポケモンでも攻撃してこのバリアを壊していった方がいいですね。But you can see that there's a couple of different parts to the gauge, and each time you hit it with a damaging attack, at least one of those will be reduced. So even if your Pokemon isn't particularly powerful in the attack department, it can still reduce the gauge by just using a damaging Yo attack. empecé con la primera. ダイマックス技だと2ゲージ減らすことができますね。
Well, yes, as you can see, my Togekiss used Dazzling Gleam, which is not particularly effective, but was still good enough to break that barrier down. そうですね、今そんなに威力の高い技を使わなかったんですけど、はい、まあそれでもゲージが減ったということです。そうですね。なんで攻撃力がないポケモンでもこういった場では活躍することができます。So it's a good opportunity for even the weaker Pokemon to participate and really contribute to the fight. And Dynamax moves if you use it against it. Bloodstained, o sea, manchado por la sangre. まあゲージを壊したんで、あとはもう倒すだけですね。So yeah, you guys have broken down the barrier, so now you just need to defeat the Pokemon. Sale mañana, no, sale el 27. Quedan 3 días. One thing that we haven't talked about is that storm that's kind of lurking around Steelix. Could you talk a little bit about that? 上のなんかちょっと怪しい雲っていうか、その荒い天候っていうのは何でしょうか。あれはもうダイマックスしたポケモンのエネルギーがこう頭上でこう現れている状態で。That's really the kind of the energy of the Dynamax phenomenon. Pues no me acuerdo cómo se obtiene Steelix en la primera segunda, pero creo que no estaba, ¿eh? もうちょっとで倒せますね。Looks like you're probably going to be able to defeat this one without too much trouble. No estoy seguro yo ahora. Bueno, en la segunda puede que saliera, pero en la primera no estaba, creo, o no me suena. Pero vamos, seguramente con una... O intercambiando con una roca de hierro, no me acuerdo. A ver, estamos hablando del 99, hace 20 años, macho. Ven, intercambio metálico equipado. Muchas gracias, Wally. Pero vamos, que en primera no me sonaba. Ya lo digo, tengo la memoria de un queso gruyere. Por desgracia. So yeah, you can actually, every player who participates in the battle are able to get a chance to catch it. But even if you don't catch the Pokemon, there's still a variety of rewards for the players that participate to get items and such that will help be beneficial in their adventure. Wow, qué mal. 世界中の友達とか、まあプレイヤーとか友達とぜひ遊んでほしいなと思います。So it's definitely something that I hope players will be excited to play along with their friends, but also other players from around the world. Bueno, ya queda poco, ¿no? Quedan 6 minutitos. Into Pokemon with Pokemon Let's Go, so I'm very excited to be able to do raid battles with her in Pokemon Sword and Pokemon Shield. Pues no me acuerdo, era una concha. すごいポケモン好きになったので、まあ結構一緒にマックスレイドバトルができることを楽しみにしております。そうですね。So I think, Masuda-san, I think there was another topic that you wanted to touch on? A ver, van a hablar de otra cosita más. 増田さんからお話ししたいことがあるっていうのは聞いたんですけども。はい、そうですね。ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあります。ポケモンホームはポケットモンスターシリーズとポケモン GO のポケモンたちを集めることが新しいサービスで。En el game ponía 27 en físico, me parece. A ver, te lo voy a mirar ahora. Te lo miré hoy. So it will connect with the Pokemon RPGs as well as Pokemon Go to allow players to No, Pokémon no, estamos hablando del Bloodstained. Wallings. Pokemon Sword and Pokemon Shield games. ただし、これまでポケモンバンクのサービスをご利用していただいているファンの皆さんにちゃんとお伝えしたいなと思っていることがあります。But there is one important change from the previous Pokemon Bank service that I want to tell all of its users about. これまでのポケットモンスターシリーズは例えばサンムーンではアローラ図鑑に含まれていないポケモンも、全種類をポケモンバンクから連れてくることができました。So in previous games that worked with the Pokemon Bank service, you were able to, for example, in Sun and Moon, bring over any Pokemon even if they weren't in the Alola Pokedex. でハードが任天堂スイッチになって、ポケモン1匹ずつに対しての、表現自体も、非常にこう、豊かになりました。But with the transition to the Nintendo Switch hardware, with its, it being much more powerful, allowing us to be much more expressive with each of the individual Pokemon. でもう一つポケモンはもう今では図鑑番号でいうとやっぱ800 Sí, me lo imagino. Yo me esperaré al viernes para ver si lo cojo o no. でその中で1匹ずつ大切にクオリティを上げてバトルバランスも取って。限られた期間の中で最新作をお届けするためにどうするかっていうのは長い間議論を重ねてきました。At Game Freak, we really spent a lot of time thinking about what the best way to move forward was, really preserving the quality of all the different Pokemon, while also, taking into account the battle balance, having so many different Pokemon available, all within, a limited development time, so we don't keep fans waiting too long for every new entry in the series.
Que me esté dando la información así partida me está costando. つまりですね、ポケモンホームとソードシールドの間を行き来できるポケモンをガラル図鑑に登場するポケモンに絞ることにしました。And so what that means for Pokemon Sword and Shield is that players will be able to transfer their Pokemon from Pokemon Home only if they appear in the Galar region Pokédex. Están hablando del tema de la Pokédex, ¿sabéis? ごめんなさい。冒険の舞台に合わせてこだわって登場するポケモンを決めています。So we were very careful. We spent a lot of time really thinking what the best selection of Pokemon to match the setting of the adventure would be. さらに詳しい話は今後の取材とかインタビューでちゃんと説明していきたいと思います。So I'll talk more about the details in future opportunities such as media interviews, but I wanted to let you know today. Lo del tema de Pokémon, pues no sé yo, de la Pokédex que es un rollo, ファンの皆さんには少しでも早くお伝えしたいなと思って。本日お伝えさせていただきました。I know there are a lot of users of the Pokemon Bank service who are looking forward to Pokemon Home, so I wanted to let them know what the change would be well in advance. But of course, as somebody who's been hunting for a lot of shiny Pokemon in Pokemon Let's Go, ahora van a hablar de los shiny. Those Pokemon that do appear in Pokemon Sword and Shield, I'll still be able to transfer from Pokemon Let's Go into Pokemon Sword and Shield through Pokemon Home, correct? レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイでたくさん色違いのポケモンを探して捕まえているんですけれども、それらのポケモンがガラル図鑑に登場するのであれば、ホームから、転送するっていうのができるんですね。ホームを経由して連れてくることができます。That's right. Yeah, as long as they're in the Galar region Pokédex, you can transfer them from home. That's great. Mientras que esté en la región, sí puede transferir lo de Pokémon, los otros dos. ¿Cómo se llama la empresa de Pokémon? Solo Roar Cross. Game Freak. ¿A eso te refieres? Supongo que sí, Wallings, pero sería en otro canal. Yeah, in the Galar region, you're going to find a lot of Encanto 151 contando con Mew, pero claro, la primera edición 150 y Visingo no vale. ガラル図鑑を完成させるのも非常に大変だと思うんですけども、皆さん頑張って集めてほしいなと思います。And it will be no small feat to complete the Galar region Pokédex, but I do hope that players will give their best to try and catch them all in the region. Yeah, well, I'm excited to see. A ver, Retro, que algo sé de Pokémon, que he crecido con esto. No, a lo mejor no tengo buena memoria, ya lo he dicho. But is there anything else that you want to add before we say goodbye and move on? 非常に今回のゲームのストーリーとかワイルドエリアでの探索っていうのを楽しみにしてるんですけれども、ちょっと最後にお二人から視聴者に向けての何かお言葉ありますでしょうか。そうですね。先ほどマックスレードバトル4人でやりましたけども、やっぱりやっていてなんか楽しいんですよね。ちょっとsalpicadura 今までのポケモンの中ではなかった新しいシステムになってますんで、やっぱり4人でワイワイ楽しく友達と一緒に遊べるっていう仕組みはすごい皆さんにぜひ体験してもらいたいなと思ってます。Yeah, for me, it definitely is the max raid battles we just showed off. Playing together with your friends and this kind of cooperative battle feature that we've never had in the Pokemon series before is really just a lot of fun. I hope fans of the series will look forward to being able to try that for the first time. そうですね。ワイルドエリアでいろんなプレイヤーと一緒に冒険したりするのってすごいやっぱり楽しくてですね。ローカル通信で友達と一緒に遊んだり、インターネット通信を使って世界中のプレイヤーと出会って、そこで対戦や交換を楽しんでもらえたらなと思います。And even other than the max raid battles, we of course have all the traditional, multiplayer features where you can trade and battle with other players, either nearby with the local wireless or to connect with other trainers from around the world using the connecting via the internet. Great. Well, thank you very much for joining us today. Thank you all for watching. What we're going to do is, as we get ready for our next segment here on Nintendo Treehouse Live, we are going to go down to our Luigi's Mansion booth and give you all a sneak peek at what people are going to experience here on the show floor. It's a very, very special booth. So take a quick look at that, and then we will come back in just a few minutes for our very next segment, which I think a lot of people will be looking forward to. No me acuerdo. Pues nada. Esto hemos terminado. Voy a preparar el siguiente directo. No sé si hacerlo o no. Si os apetece. ¿Cuánto dura? 27 minutos. Ya veis cuál va a ser el siguiente, ¿no? Pues nada. Gente, a ver. A mí personalmente no me disgusta tanto. A ver, no me disgusta tanto lo que se ha visto de Pokémon.
hay muchos factores todavía que la gente no ha tenido en cuenta. Todavía quedan meses para que salga. Pueden añadir nuevas animaciones, pueden sustituir texturas, pueden mejorar los gráficos, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Mario Odyssey, con el Kirby o con el Yoshi, que lo han ido depurando y ha ido mejorando gráficamente bastante a la versión final. Por lo tanto, pueden añadirle muchas cosas. Lo que tampoco entiendo es cómo funciona el motor gráfico, cuál es el límite de Pokémon activos que tiene que puede haber, cómo funciona que va cargando Pokémon y otros no, cómo funciona el tema de la base de datos. Hay muchos detalles que nosotros, obviamente, como no estamos trabajando en el juego, pues desconocemos. Sí es cierto que quizás no hubiéramos esperado otro tipo de juego, o sea, mundo abierto con todos los Pokémon nuevos que hay limitados, y una vez que te pasa el juego, pues los 800 Pokémon que hay ya, me parece, o 700 y algo, pues que estén disponibles. Pues no sé, es que me parece muy bestia. Yo entiendo a las personas que quieren eso, pero es que también hay que comprender que cada vez se va haciendo más difícil añadir todos los Pokémon nuevos, antiguos, y sobre todo el salto gráfico que tiene, ¿vale? El juego. También es cierto que he echado alguna que otra animación de menos, por lo menos de los Pokémon principales, de los iniciales, pero sin embargo hemos visto más choque pues luchando. O sea, no lo sé. No lo sé cómo va a quedar al final. Quedan 4 meses para que salga. Da mucho tiempo para cambiar cosas. Y nada, ya sabéis que Nintendo, si no está conforme con la calidad, son muy de retrasar el juego. Así que ellos no van a sacar algo que no se sientan seguros. Y seguramente toda esta oleada de crítica, que sobre todo yo lo he escuchado en español, creo que en inglés también ha pasado, pues obviamente habrá llegado a oídos de la gente y irán tomando alguna que otra decisión. Y en el próximo Nintendo Direct o algo, pues lo dirán, ¿sabes? En Mario Odyssey, durante el desarrollo retro, cuando lo anunciaron en enero de 2017, se vio un vídeo. Después, a medio de año, en el E3 se vio otro vídeo. Y conforme iba acercándose la fecha de lanzamiento, cambiaron iluminación, mejoraron textura, cambiaron detalle. Ha habido una evolución gráfica, ¿vale? No ha habido un downgrade, sino todo lo contrario. Porque obviamente un motor gráfico ellos lo van construyendo de abajo a arriba. O sea, van añadiéndole cosas y van mejorándolo. Otras empresas prefieren hacer otro sistema, hacen un motor gráfico muy potente y después lo van rebajando para ajustarlo a hardware donde lo van a lanzar, cosa que a mí personalmente me parece contraproducente. Más vale montar un motor que sepa manejar bastantes cosas y después ir añadiéndole funciones y depurándolo, mejorándolo. Por eso es lo que te digo, el Pokémon a mí no me ha cogido de sorpresa. Muy buenas, Invictus, ¿qué tal? Pues nada, gente, son las 9. Me apetece hacer otro directo. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, Harry Potter. Me está avisando, ¿no? Pues vamos a ver, entonces voy a preparar un siguiente directo. Sí, más o menos todo bien, Invictus. Voy a tardar 10 minutos, ¿vale? Es el tiempo que tengo entre directo y directo con anuncios en Facebook. Así que entre 10 y 15 minutos tardo para el siguiente. Si os quedáis aquí, nos vemos ahora. Vamos a ver un poquito el Treehouse de Animal Crossing, a ver qué presentan, cómo funciona, que la verdad que el vídeo no me dejó muchas cosas claras del juego y tengo ganas de ver más sobre el tema, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejar ya este directo aquí y vengo eso en 10-15 minutos con Animal Crossing. Voy a prepararlo, poniéndole la imagen, el título y demás, y estoy con vosotros, a ver si encuentro el Streamlabs para cortar el directo, porque si no, mal vamos muy mal. A ver, Enter Studio Mode, fin de transmisión. Pues nada, gente, muchas gracias y nos vemos eso en 10-15 segundos, ¿vale? Bueno, 10-15 minutos. Venga, hasta ahora.